Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Innal hamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. My dear brothers and sisters, we welcome you all once again on behalf of Ilm Open School. In this video class, we are going to see about 23rd lesson of NIOS Class 12 Psychology, Man and Environment Interaction. So what is the interaction between the human being with his environment? That's what we are going to see about in this lesson. So when we hear the term environment, we often restrict its meaning within our natural surroundings. But the word environment is very broad. The environment includes everything that affects our life. That is what environment. அன்பிற்குரிய சகோதர சகோதரிகளே, இல்மு திறந்த நிலை பள்ளி சார்பாக உங்களை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். இந்த காணொளியில் சைக்காலஜி உளவியலின் 12ஆம் வகுப்பின் 23வது பாடத்தை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம். இந்த காணொளியில மனிதனுக்கும் அவனது சுற்றுச்சூழலுக்கும் இடையே எவ்வாறு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். சுற்றுச்சூழல் என்றாலே நம் மனதிற்கு நினைவு வருவது என்ன? சுற்றுச்சூழல் என்றால் நமக்கு மரம், மலைகள், செடிகள், கொடிகள் இதே தான் நமக்கு மைண்ட்ல வரும். ஆனா சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா மிகவும் பரந்தப்பட்டது. சுற்றுச்சூழல் அப்படிங்கிற வார்த்தை நமது வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் சுற்றுச்சூழல். ஓகே, in 1992 there was the meeting held. It was called as Earth Summit. It was happened in the place called Rio in Brazil. In this meeting 179 countries participated. In this meeting they agreed to avoid the dangerous human interference with climate system. ஸோ இந்த பூமியை மாசுபடுத்துற மாதிரி எந்த மனித தலையீடுகளையும் இல்லாம இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அடிப்படையில உலக அடிப்படையில ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகுது. ஸோ this is the agreement. So this is the meeting. It was held in Rio de Janeiro in 1992. So this meeting was called as United Nations Conference on Environment and Development. What is the outcome of this meeting? The United Nations Environment Program has issued the International Environment Education Program. So this program is for reaching the school children to create the awareness about our environment. So இந்த ஸ்கூல் ப்ரோக்ராம், இந்த எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் மூலமா பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும். அந்த குழந்தைகள் மத்தியில ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தணும்னா அந்த சுற்றுச்சூழல் குறித்து அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அண்ட் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் என்விரான்மெண்ட் அண்ட் ஹியூமன்ஸ்? ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மனுஷனுக்கும் மத்தியில என்ன உறவு இருக்க முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, there is a mutual relationship. Environment is affecting the human. The human is affecting the environment. In this way, both are affecting each other. Both are changing each other. Both are influencing each other. ஸோ சுற்றுச்சூழலும் மனிதனை மாற்றக்கூடியதாக, மனிதனுடைய விஷயங்களை தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கு. அதே மாதிரி மனிதனுடைய செயல்பாடுகளும் எண்ணங்களும் சுற்றுச்சூழலை மாறுபடுத்தக்கூடியதா இருக்கு. In this way, we have to understand both are mutually changing, influencing each other. And also, so the man is affecting the environment and he is affected by the environment. That is what human environment interaction. ஸோ மனிதனுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் ஒரு தொடர்பு என்னன்னு சொன்னா, மனுஷன் இந்த சுற்றுச்சூழலை மாத்தலாம். சுற்றுச்சூழலை மாத்துறது மட்டும் இல்லாம சுற்றுச்சூழலும் மனுஷனை மாத்துது. இதுதான் மனிதனுக்கும் அவனோட சுற்றுச்சூழலுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ த ஸ்டடி அபவுட் தி சயின்ஸ் இஸ் கால்ட் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் that deals with environment, conservation of environment. நம்ம சுற்றுச்சூழலை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியல் தான் environmental science. And the behavior that is reflected in our environment, that is reflected by the environment, is called as environmental psychology. So in this video class we are going to briefly talk about environmental
psychology. So we have several kind of environment based on the category. We have physical environment as well as physical as well as socio-cultural environment. So physical environment includes our nature, includes the man-made things such as technology as well as our culture. So these are collectively called as physical environment. So physical environment also include cultural environment, socio-cultural environment. So physical environmentனா நமது இயற்கையும் அடங்கும், மனிதனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட செயற்கையும் அடங்கும், நமது கலாச்சாரமும் அடங்கும். மூன்றுமே சேர்ந்ததுதான் physical environment. And what is socio-cultural environment? The persons are interacting with each other and they form the society. The society have some culture. Okay, so this culture is influencing the person's perception and attitudes. So இந்த கலாச்சாரம் தான் ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய எண்ணங்களையும் அவனுடைய நடத்தையையும் தீர்மானிக்கக்கூடியதா இருக்கு. இதுதான் சோசியல் அண்ட் கல்ச்சரல் என்விரான்மெண்ட். And also we have another kind of environment that is called as psychological environment. So based on the place, our psychology will be. If the place is very dry, we will be affected by this dry land. If the place is very greenish, we will be affected by the greenish environment. So this is called as psychological environment. So based on the physical environment, our psychology getting affected. That is the psychological environment. So the human as well as environment interaction has 5 major components. The 5 major components are physical environment, socio-cultural environment, environment orientation. What is the orientation? In what direction we see the environment? In what perspective we see the environment? இந்த என்விரான்மெண்ட்டை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்? இந்த சுற்றுச்சூழல் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயா கிடைச்சது, அதனால என்ன பண்ணலாம், எப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோமா? இல்லை சுற்றுச்சூழலை நம்ம பாதுகாக்கணும், இது இறைவன்றது வந்து அமானிதம் அப்படின்னு பார்க்குறோமா? This is called as environmental orientation. So what is our perspective? What is our perception? What is our attitude towards the environment? Environmental behavior. What is our behavior towards environment? What are our actions towards environment? So நம்ம environment நோக்கி என்னென்ன செய்யறோம், நம்முடைய நடத்தை என்ன, அது environmental behavior. And the products of behavior. So based on the behavior, what we all got from the environment, that is the products of behavior. For example, the roads, all kind of constructions are the products of behavior. So இந்த சுற்றுச்சூழலை மாற்றி நம்ம ரோடு போடுறோம், காடுகளை அழிச்சு நம்ம வீடு கட்டுறோம், இதெல்லாம் என்னது, அந்த பிஹேவியரோட ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் என்விரான்மெண்ட் இன்ட்ராக்ஷன். அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் அவர் ஃபிசிக்கல் என்விரான்மெண்ட், அவர் சைக்காலஜிக்கல் என்விரான்மெண்ட் கெட்டிங் அஃபெக்டட். நம்மளுடைய இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய உளவியலும் பாதிக்கப்படுது. இதை பற்றி தான் Kurt Lewin, a German psychologist, told about. So Kurt Lewin told about how our psychological environment getting influenced by the physical environment. இந்த ஜெர்மானிய உளவியல் என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, கர்ட் லெவின் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம இருக்கிற இடம் எப்படி நம்முடைய உளவியலை பாதிக்கும், நம்ம மனசை பாதிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கன்சிடர் த P as the person. Okay, E is environment. So the environment is surrounding the P. Okay, and this environment is nothing but influences the person's behavior as well as attitude. ஒரு மனுஷனுடைய நடத்தைய, ஒரு மனுஷனுடைய சிந்தனைய ஒரு அதை அமைக்கக்கூடிய முக்கியமான காரணம் அதோடைய சுற்றுச்சூழலாக இருக்கு. ஓகே, and it has some boundary. This boundary is nothing but foreign hull. ஸோ அதுக்கு சில பவுண்டரிஸ் இருக்கும். அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குன்னு அந்த சுற்றுச்சூழலுக்கு ஒரு பவுண்டரி இருக்கும். உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு குடும்ப சூழல்ல இருக்கோம், அந்த குடும்பத்தை சுற்றி இருக்கிறதா பவுண்டரி. அந்த குடும்பத்துக்கு வெளியே போனா அந்த என்விரான்மெண்ட் நம்மளை அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஸோ த அவுட் சைட் என்விரான்மெண்ட் வில் நாட் அஃபெக்ட் த பர்சன்ஸ் பிஹேவியர். ஒன்லி த என்விரான்மெண்ட் that is surrounding the person will affect the person's behavior and attitude. Okay, but there are some factors in the boundary, in the border. ஸோ அதோடைய பார்டர்ல சில விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்சனோட
அந்த பர்சனுடைய கேரக்டரை மாற்றக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். அதுக்கு பேர் தான் ஃபாரின் ஹெல்ப். ஸோ ஈவென்ச்சுவலி திஸ் ஆல்சோ வில் பிகம் த பார்ட் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். அந்த பார்டரில் உள்ள சில விஷயங்களும் அந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்குள்ள பார்ட் ஆயிரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அவர் அவர் ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட் is the environment. Okay, suppose we have some family friends, so maybe the family friends behavior also affects our personality. Eventually the family friends became the part of our family. So நம்ம ஃபேமிலி என்விரான்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் இது ஃபாரின் ஹல். And this was mathematically expressed by this German psychologist as B is equal to F of P comma E. So B means individual as well as groups behavior. ஸோ ஒரு மனிதன் அல்லது ஒரு ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய நடத்தை எதை பொறுத்து இருக்குன்னு சொன்னா பர்சன் அண்ட் என்விரான்மெண்ட். அந்த மனிதனை பொறுத்தும் அந்த சுற்றுச்சூழலை பொறுத்தும் ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்குமோ அதுதான் என்விரான்மெண்ட், அதுதான் பிஹேவியர் அப்படின்னு ஜெர்மன் சைக்காலஜிஸ்ட், ஜெர்மானிய உளவியலாளர் கர்ட் லெவின் சொல்றாரு. அண்டு வாட் ஆர் த என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ஹியூமன் பிஹேவியர்? ஸோ மனித நடத்தின் மீது இந்த சுற்றுச்சூழல் எந்த அளவுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ சி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் டிசாஸ்டர்ஸ், especially natural disasters. It is not only causing the physical damage, it is also causing the psychological damage. ஸோ எல்லா வகையான பேரழிவுகளும் எல்லா விதமான சேதங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிசிக்கலாக மட்டும் டேமேஜ் ஏற்படுத்தாம உளவியல் ரீதியாகவும் நமக்கு பெரிய ஒரு நாசத்தை, பெரிய ஒரு சேதத்தை ஏற்படுத்துது. You see, there are many kind of natural disasters. It may be earthquake, tsunami, volcano, tornado, forest fire, famine, floods, hurricane, avalanche. There is nothing but snow slide, droughts. So there are so many kind of natural disasters. So இப்போ பூகம்பம் அடிக்குது, சுனாமி வருது, இதெல்லாம் நமக்கு பிசிக்கலா மட்டும் பாதிப்பு ஏற்படுத்தாம நமக்கு மன ரீதியாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு பாதிப்பு ஏற்படுத்து அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And there was earthquake happened at Latur at Bhuj in 2001. So Latur is in Gujarat. So this earthquake happened in Latur and Bhuj in 2001. So 2001ல லாத்தூர் அப்புறம் புஜ் அப்படின்னு குஜராத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பூகம்பம் வெடிச்சிச்சு 2001ல. ஸோ அந்த பூகம்பத்தோடைய விளைவுகள் நீங்க பார்க்கலாம். அண்ட் புஜ். So for your convenience, I can zoom this and you can show this to you. So even it can go to adjacent countries. Even it can reach Pakistan also. Even it reached Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra. Okay. So in this way, the Latur and Bhuj earthquake were affected in the Gujarat. Okay. And the cyclone. The cyclone hit the state of Odisha, and the result was not the physical damage but also the psychological damage. And also we also have mad disasters. So not only natural disasters causing the damage but also artificial disasters that was caused by the negligence of man. ஸோ ஒரு மனிதனுடைய அஜாக்கிரதினால நம்ம நம்ம உலகத்துக்கு செயற்கையான ஒரு பேரழிவுகள் ஏற்படுது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் அமெரிக்கா there was a place called 3 Mile Island. In this island, nuclear accident was happened. Okay, so ஒரு நியூக்ளியர் ஆக்சிடென்ட் நடந்துச்சு எங்க 3 Mile Island, அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஐலாண்ட்ல. So this was the accident photo. Okay, and in Russia, so in Soviet Russia, Chernobyl accident happened in 1986. And also even in India in 1984 in Madhya Pradesh Bhopal, several thousand people died because of release of methyl isocyanate gas, that is MIC gas, leaked from the factory called as Union Carbide factory in Bhopal, Madhya Pradesh. And you see, even children were buried in this manner. Okay, several thousand people died and several lakh people were affected still now. And how, so we have seen how the environment is affecting human behavior.
how the human behavior is affecting environment. ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்னா, எப்படி நம்ம சுற்றுச்சூழல் நமது நமது பிஹேவியரை ஒரு மாற்றம் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி நாம் எப்படி இந்த என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறோம், நம்முடைய சிந்தனை எப்படி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துறோம். ஓகே, ஸோ யுனைடெட் நேஷன்ஸ் were directly involved in the conserving the environment. That's why they had initiated a program called as UN Environment Program. And you see, the lot of uh, human behavior was against the environment. ஸோ நமது மனித நடத்தை, நமது மனித சிந்தனை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு எதிராகத்தான் இருக்கு. ஓகே, ஆஃபன் வி ஆர் பொல்யூட்டிங் அவர் சரௌண்டிங்ஸ். நம்ம சுற்றுப்புறத்தை நம்ம அதிகமான அளவிற்கு ஒரு மிகப்பெரிய சேதத்தை ஏற்படுத்துறோம். இது எதனால? நம்முடைய பிஹேவியர்னால, நம்முடைய சிந்தனை மற்றும் நடத்தையின் காரணமாக. யூ சி the water is getting contaminated here because of the human behavior. And you see, and also we have the water scarcity problem. Okay, so especially in Tamil Nadu and Karnataka, we have more amount of water scarcity. Also in Delhi, the country's capital, we have alarming water crisis. ஓகே, ஸோ நம்ம நாட்டோட தலைநகரத்திலேயே டெல்லியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் தட்டுப்பாடு மிக அதிகமாக இருக்கு, எஸ்பெஷலி இந்த சம்மர் சீசன். பிகாஸ் ஆல் பீப்புள் ஃப்ரம் நெய்பரிங் ஸ்டேட்ஸ் உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார், ஹரியானா, தேர் கமிங் டு டெல்லி ஃபார் சர்ச்சிங் த ஜாப்ஸ். ஸோ அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேஷ், பீகார்லேருந்து நிறைய பேர் டெல்லிக்கு வந்து வேலைக்காண்டி வர்றதுனால நிறைய மக்கள் தொகை அதிகரித்து தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. Okay, and you see air. You see the air quality between these two cities. The same city, but the two different scenarios. Why? So because of emission of harmful gases. So these gases may be carbon monoxide, nitrogen dioxide, chromium, cadmium, as well as mercury. And these toxic gases were released in from the factories as well as industries and also from the home. Even if somebody is smoking, it releases carbon monoxide. Even our gas stove releases the gas called nitrogen dioxide. Our furniture wax, our chimney, our paints, outdoor pollutants entering indoors, everything were toxic gases. And even our human behavior is wasting lot of material. ஓகே, ஸோ நமது மனித சிந்தனை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவுக்கு நம்ம வேஸ்ட் பண்றோம். ஓகே, and also the disposal, the water disposal, the waste water disposal, especially sewage disposal, is always mixed with the river water. So river water is always the source of a drinking water. ஸோ நம்ம ஆத்துல இருந்தா நம்ம தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அந்த ஆத்துலயே பாத்தீங்கன்னா சாக்கடை தண்ணீர் அந்த கலக்கிறதுனால நமக்கு மிக அசுத்தமானதா இருக்கு. And especially while putting the waste, especially non biodegradable waste, அதாவது மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போகாத வேஸ்ட் தான் நான் biodegradable waste. It won't decay into the soil. There is non biodegradable waste. Example, plastic. So this contains some toxic chemicals. It can cause all kind of pollution, just air, water, as well as soil pollution. So you see this plastic are getting thrown into the huge dump, and we don't know how to manage this plastic waste. So this causes serious hazard to our nature. And what is the only solution? Reduce. நம்ம குறைவான அளவு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணணும். ரீயூஸ், எந்த ஒரு சீட்டையும் தூக்கி போடாம அதை நம்ம திரும்ப யூஸ் பண்ணணும். ரீசைக்கிள். ஸோ recycle means we have to, even if we can't reuse some material, we have to reprocess that. We have to do some process and we have to recycle that. ஸோ நம்ம பொருட்களை நம்ம குறைவாக யூஸ் பண்ணணும். ஏற்கனவே யூஸ் பண்ண பொருட்களை நம்ம திரும்பி யூஸ் பண்ணணும். திரும்பி யூஸ் பண்ண முடியாத பொருட்களை கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ரீசைக்கிள், மறுசுழற்சி பண்ணி வேற மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். And these toxic gases can cause various kind of diseases. And regarding air quality, okay, so this air quality is the very serious matter for the human health.
That's why in Delhi, country's capital, they are adopting the compressed natural gas as the fuel for all kind of transportation. ஸோ அவங்களுடைய வாகனங்கள்ல பெட்ரோல் போடாம கேஸ் போடுறாங்க. அதுல வந்து கண்டிப்பா பொல்யூஷன் கம்மியா இருக்கும். இன் திஸ் வே ஒன்லி அவர் கண்ட்ரி இஸ் கண்ட்ரோலிங் த our country's capital Delhi is controlling the air pollution. So with this, wind up the class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.